லெஸ்ஸா? No, sir. Less than. நோ. அப்பனா No, நோ sir. போயிடு. நோ போயிட்டு என்ன பண்றீங்க? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க? Second number and third number. என்னம்மா? ஹலோ. First number, third number. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், Number and third number. Third number. third number. True or false? Yes or no? True. Yes, sir. Yes. Yes, So what is yes. the result? What is the result? 213. Okay, one. Good. Clear? Do you understand? Hello. Yes, sir. Logic. அப்ப whatever it number. Okay. Next இன்னொரு நம்பர் கொடுக்குறேன் பாருங்க. வரேன் one second. அப்ப 213. Second position number 17, 19, 20. சொல்லுங்க லாஜிக். 17, 19, 20. 1920. True. 17, 19, 20. என்ன பண்ணுவீங்க? Ascending order. First number. First number. First number, second number, third number. Sir. 17. Okay. First number. 17 less than 90. True or false? True. 17 less than Yes. 19. True. Then Yes, what sir. next we have to do? Next what we have to do? 9, Yes. அடுத்து என்ன பண்றீங்க? 20. என்ன பண்ணோம்? Yes. 19 less than 20. 10 less Okay, than ma? 20. Yes, sir. Yes, sir. What is it? What order? 1, What 2, order? 3. What order? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, What 3. is the meaning? 7, First number 9, compare with. Okay. First number compare with Second number. Yes. Second number is also okay. True. Compare True. with True. third number. What is the position? 1, 2, 3. What order given? That is ascending order. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Next. First number. Compare with the second number. First number compare with second number. True. Okay. Good. Yes. Next. Second number compare with the third number. Okay. சார் எவ்வளவு நேரமா கிளாஸ் போகுது? என்னப்பா? குரூப்ல வெப்சைட்ல இருக்க லிங்க்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம் சார். லிங்கே ஜாயின் ஆகல. இப்போ வேற ஏதோ லிங்க்ல கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. அப்புறமா இப்போதான் பசங்க ஷேர் பண்றாங்க லிங்க் சார். இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணவே முடியல. ஓகே இருங்க மியூட். அந்த லிங்க்ல தான் நம்ம போதா வந்தாங்க. ஆமா சார் எல்லாருக்கும் சார் இது எஸ்டர்டே லிங்க் சார். இது டுடே லிங்க் இல்ல சார். இது எஸ்டர்டே லிங்க் சார். இது ஓ அப்படியா? சரி அப்ப நான் ஆமா சார். இன்னைக்கு லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணவே முடியல. இப்போ எல்லாரும் குரூப்ல ஷேர் நான் வெளில வந்து வரட்டுமா? நான் வரட்டுமா? நோ சார். இல்ல சார் பசங்க சொல்லிட்டாங்க. எல்லாரும் சொல்லிட்டு வர சொல்லுங்க. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டேன். இன்னி லிங்க் தான் போதுன்னாங்க. அதனால தான் நான் அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். 6:45 நான் வந்துட்டேன். ஹலோ. வெப்சைட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு Lobbyல இருந்தோம் sir. எப்பா ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல. ஹலோ. கிளாஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுங்க சார். வந்துட்டீங்களா? ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாயின் பண்றாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் தான். ஓகேவா? நான் அப்படியே கொண்டு போயிடுறேன். சொல்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஓகே சார். கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க சார். நான் பண்றேன்ப்பா. டோன்ட் வரிப்பா. ரிவைஸ் பண்றேன். ஒன்னு தியரிட்டிக்கல் பார்ட் தான். ஒன்னும் நீ நாட் வரி. எல்லாம் வந்துட்டாங்களான்னு பாருங்க. நான் அதுக்கு தான் ஜாயின் ஆயிட்டு இருக்காங்க சார். எல்லாரும் 6:45 வந்துட்டேன் நானு. வந்த உடனே நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க யாரோ இந்த லிங்க்ல தான் சார் இருக்கான்னாங்க. அதனால தான் நானும் அப்படியே இருந்துட்டேன். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லிங்க் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒன்றும் இல்லை. லாஸ்ட் யூனிட் தான் தியரிட்டிக்கல் பார்ட் தான். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே நீ நாட் வரி அபௌட் திஸ். கிளியர்? ஹலோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சலிமோ ஓகே சார். ஓகே ஓகேப்பா. நான் எக்ஸ்பிளைன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ரிப்பீட். ஓகேவா? எல்லாம் வந்துட்டீங்களா? ஹலோ. Okay, clear? Can you hear my voice? Hello? கேக்குதாப்பா? Yes, sir. It's audible. Okay, pa. Need not worry about that. So, okay. Last unit, theoretical part. Okay. அப்பா யாரா ஒரு ஆள் ரீட் அங்க பாருங்களா? கேக்குதா? Can you hear my voice? Hello? Can you hear my voice? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. இப்ப நம்ம என்ன? There are algorithm. We are going to learn different algorithms. We can define deterministic algorithm, non-deterministic algorithm. Anybody can. எப்ப கேக்குதாப்பா? Can you hear my voice? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Deterministic or non-deterministic? Deterministic algorithm means you can define it. In the step na apdi dhaan work aagudhu. Okay. Non-deterministic algorithm it is not defined. அதே மாதிரி non-deterministic ன்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க searching.
அப்பா anyone responding searching எப்படி பண்றீங்க? You are given 5 numbers are given. 5 numbers given. You have to find out whether X is given, whether it is in the list or. எப்படி find out பண்ணீங்க? Hello, anyone? Hello. ஈக்குவலன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்குதான்னு பார்த்து கண்டுபிடிப்போம். அதாவது அப்ப அவன் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஈக்குவலன்ட் ரிசல்ட்னா ஒரு செட் ஆஃப் 5 நம்பர்ஸ் ஆர் given, ஒரு நம்பர் கொடுத்துறாங்க. அந்த கொடுத்த நம்பர் வந்து அந்த செட்ல இருக்கா இல்லையா நம்ம சர்ச் பண்றோம். கேன் ஹியர் மை வாய்ஸ்? ஹலோ 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 கேக்குதாப்பா? Yes, sir. அந்த சர்ச்சிங் எப்படி பண்றோம்னா சர்ச்சிங் என்ன பண்றோம், நம்ம 1 by 1 சர்ச் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் okay, X is given, set of number is given, you search 1 by 1. Okay, first number equal, not. Next, the X compare with the second number, not equal. X compare with third number, equal, found, you come out. Okay, ma? That is called a searching. Hello, புரியுதாப்பா? Hello. ஓகேங்க சார். அப்ப டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். எப்பா சர்ச்சிங்னா ஒண்ணு இல்லப்பா, யூ ஆர் given one set of number is given, இந்த நம்பர் வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா இல்லையான்னு சர்ச் பண்ணோம். அப்ப என்ன பண்றாங்க, 1 by 1 சர்ச் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பட் ஹியர் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் j equal to choice 1, n. choice 1, n இந்த லெஸ் set of number is given, n numbers are given, நீங்க ஏதாவது ஒன்னு சாய்ஸை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஓகேவா? கேக்குதாப்பா? ஹலோ ஹலோ, எஸ் சார். எஸ் சார். வாய்ஸ் ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணு. Hello. அப்ப அந்த சாய்ஸ் அவன் என்ன பண்றான், ரேண்டமா ஏதாவது ஒரு சாய்ஸ் சூஸ் பண்றான். பண்ணிட்டு that number compare with that position number compare with X. If it is equal, then what? Found. If it is not equal, not found. That's all. Clear? அவன் புரியுதுங்களா? அந்த ஏதோ ஒரு பொசிஷன் எடுக்கலாம். அப்ப how the choice is chosen, எப்படி சூஸ் பண்றாங்க அதை யாருக்குமே சொல்ல define பண்ணல. How the choice is you can choose any choice. How the choice is made அப்படின்றத அவன் சொல்ல. That is the step is not defined. That is called a non-deterministic algorithm. நம்ம லீனியர் சர்ச்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ஒரு 1 by 1 சர்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம். இவன் என்ன சொல்றான், j equal to choice from 1 to 10, 1 to n, n நம்பர்ஸ்ல ஏதோ ஒன்னு சர்ச் பண்ணுங்க, ஏதோ வந்து என்ன பண்றீங்க சூஸ் பண்ணீங்க. ஏதோ அந்த சூஸ் பண்ண பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூட நம்ம வாட் we are going to find out, you compare with that number அப்படின்றோம். ஓகேங்களா? அப்ப பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, if it is both are equal, found, it is not found. அப்ப எப்படி the choice is made, அந்த ஏதோ ஒரு சாய்ஸ் எடுங்கன்னு எப்படி சொன்னா அதை டிஃபைன் பண்ணல. that is called a non-deterministic algorithm. Do you understand? Hello, can you hear my voice? Hello hello. Yes sir. Yes sir. Yes. Then I move to that is what. Can you hear? கேக்குதாப்பா? Hello, can you hear my voice? Hello. Yes sir. ஏன்னா லேட்டா வந்தவங்களுக்கு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட், so we can define 3 general algorithm, that is what problems: B class problem, NP class problem, NP complete NP hard problem, NP complete problem. You can define your problem into different classes. Clear? Can you hear my voice? Hello hello, can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. தெரியுது. ஒரு அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த அல்காரிதம்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் டிஃபைன் பண்ண முடியும். டிட்டர்மினிஸ்டிக் இதான் அப்படிதான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு. நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக்ல அப்படி பண்ண முடியாது. ஓகே, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can define P class problem, different types of problem: P class problem, NP class problem, NP hard problem, NP complete problem. ஓகேங்களா? These are the problems. Okay, what is P class problem means? கேக்குதாப்பா? Can you hear my voice? Hello hello. கேக்குது சார். கேக்குது சார். P class இதெல்லாம் தியரிட்டிக்கல் பார்ட் தான், அப்படியே சொல்லிடுறேன், நீங்க அப்புறம் இது பண்ணீங்க. P class problem is what? Deterministic. அதை டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், linear search is what? Deterministic problem. So that is binary search is a linear. So every statement in this every steps in the algorithm is defined. So that algorithm, that problem is called a P class problem. For example, linear search. At the NP class problem is nothing, non-deterministic. Non-deterministic, it is not defined. They are right and logics, but how it is not well defined. இப்படிதான் டிஃபைன் பண்றதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்க மாட்டோம். இப்படிதான் இதனா சூஸ் பண்ணிக்கோ, இதனா பண்ணிக்கோ அப்படின்றான். இதுதான் நீ இப்படிதான் பண்ற, இப்படிதான் சூஸ் பண்ண சொல்ல மாட்டான். That is called NP class problem. What is P class problem? Anyone responding? Hello, anyone? Hello, what is P class problem? Hello.
Anyone? Hello? Hello? Anyone? What is P class problem? Deterministic. Define பண்ண முடியும். Deterministic. Okay வா? NP class problem means non-deterministic. Okay வா? Next. Okay, P class problem, NP. Okay. So, என்னப்பா? ஹலோ? சொல்லுங்கப்பா. கேக்குதாப்பா? ஹலோ? எஸ் சார் கேக்குது சார். ஓகே. இப்போ அவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து தியரிட்டிக்கல் பார்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன். டிட்டர்மினிஸ்டிக்னா எவரி ஸ்டேட்மெண்ட் த அல்காரிதம் இட் டிஃபைன்ட், வெல் டிஃபைன்ட். So outcome of each statement is defined. Non-deterministic, it is not defined. Okay. NP class problem வந்து non-deterministic. P class problem deterministic. So deterministic problem is subset of non-deterministic. Non-deterministic like determined பண்ணிட்டா அது B class ஆயிடும். இப்போ NP classல some problems there. It is deterministic. The non-deterministic problem it is defined. யாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டா, எப்பா இது வந்து இப்படிதான் நான் இது நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் இது வந்து ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டாங்க, ஓ இப்படிதான் நாங்க சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா, இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் becomes deterministic ப்ராப்ளம் ஆயிடும். It means the problem which is in the NP class is non-deterministic. The problem is defined, which comes under what? P class problem. Clear? Do you understand? ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து எழுதி வச்சுட்டாங்க, டிட்டர்மின் பண்ணவே இல்லை, அது நான் டிட்டர்மினிலே இருக்கு, அது டெஃபினேஷன் கொடுத்து அது ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது P class ப்ராப்ளம் மாறிடும். ஓகேங்களா? So P class problem is deterministic. NP class problem is non-deterministic. Okay, that is what the P class problem is subset of NP class problem. Clear? Do you understand? You know the logic? What is P class problem? Hello? Anybody? P class problem is what? Hello? Hello? Deterministic. Define பண்ணலாம். NP like non-deterministic. Okay. NP hard problem. What is NP hard problem? மூணு problem. NP hard problem. What is NP hard problem? Every problem in NP class can be reduced into. அந்த NP classல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் reduce பண்ண முடிஞ்சுச்சுங்களா? Every problem in NP class can be reduced into other set of using pointer. Then it is called NP hard problem. A problem which is in NP class that can be reduced. அது reduce பண்ண முடிஞ்சதுன்னா that is called a NP hard problem. Clear? Do you understand? Hello? Do you understand what is Yes, meaning? sir. Hello? A Yes, problem which is Yes, in NP sir. class, அதை reduce பண்ண முடிஞ்சதுன்னா that is called a NP hard problem. Next, NP complete problem. What is NP problem? The group of problems which are in both NP class இருக்கும் and NP hard problem, the group of problems which are both in NP and NP hard problem are known as NP complete problem. Clear? Do you understand what I'm telling? Hello? The group of, ஓகேங்களா? அதான் என்னது, இத பாருங்க, அந்த NP complete problemன்றது என்னன்னா, இங்க பாருங்க அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும். The group of problem which are both in NP class and NP hard. And what is NP hard problem? NP class problem can be reduced into NP hard problem. That is called NP hard problem. The intersection of the group of problems which are both in NP hard and that is what both in NP and NP hard are known as NP complete. ரெண்டுத்துலயும் இருக்கும். That is called NP complete problems. Clear? Do you understand? Hello? எஸ் சார் Can you hear me? What? எப்பா புரியுதாப்பா? Hello? எஸ் சார் அவ்வளவுதான்ப்பா, வீணா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இதான் தியரிட்டிக்கல் பார்ட். What is the P class problem? NP class problem, NP hard problem, NP complete problem. B class is deterministic, NP class problem is non-deterministic. NP hard problem is what? NP class problem can be reduced into subset of problem. That is called a NP hard problem. Excuse me, NP sir. complete problem is என்னப்பா? ஹலோ சார் சொல்லுங்கப்பா. அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி சார்? அட்டெண்டன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும்ப்பா. ஹலோ சரிங்க சார். ஓகே 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 சார். ஓகே, அவங்க கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? NP complete problemன்றது என்னது? The group of problems which are both in NP class problem, NP class problem and NP complete problem. That is NP class problem and NP hard problems which is or in NP complete problem. That's all. Okay, ma? Clear? Okay, ma? Clear? Do you understand what I'm telling? Hello? கேக்குதாப்பா? Hello? Hello? எஸ் சார் Okay, that's theoretical part. That is over. So next we are moved to lower bound theory. So now I am explaining more lower bound theory. What is lower bound theory? So lower bound theory is what? Bound theory concept is based upon the calculation of minimum time that is required to execute an algorithm is known as lower bound theory. The lower bound theory use number of methods, techniques to find
The main aims to calculate minimum number of comparison record to execute an algorithm. For example, lower boundary theory na an estimate on minimum number of work needed to solve a given problem. For example, find the largest element in set of n numbers. You are given set of numbers. To find out largest element, you have to search. You have to find out number of comparisons needed. Hello. We are study on number of other lower bound theory. Lower bound theory, number of comparisons needed to find the largest element in a set of n numbers. For example, your set of number is given. You are going to find the largest element in a set of numbers. How many comparisons needed? Or set of numbers கொடுத்துருக்காங்க, largest கண்டுபிடிக்கும் போது எவ்வளவு comparisons தேவைப்படுது. So you are going to find estimate. அடுத்து number of comparisons needed to sort an array of size n. You are arranging the numbers. You are arranging the numbers. How many comparisons needed? Okay, that's okay. Next, number of comparisons necessary for searching in a sorted array. Okay, next, number of multiplication needed to multiply 2 in n by n matrix. So this is called so இதுல வந்து comparisons tree we have it. Okay. Now, hello, கேக்குதாப்பா? Comparisons trees. So take down this. Hello. Yes, sir. I give one number. I give number 73 and note 73, 46, 43. Hello. ஓகேங்களா? Hello. You arrange it. Arrange பண்ணுங்க. Arrange பண்ண என்ன வருது பாருங்க. 73, 46, 43. What is the arrange? So ascending order. 43, 46, 73. 43, 46, 43, 46, 73. So how logic? What we have to do? What is the first number? You construct the tree. Okay, ma? The tree is constructed. What is the first number? What is the first number? What is the first number? 43 less than 46. Illama, 43. what number? What number is given? 73, 46, 43. Okay, ma? What number is given? Okay. Hello? Number 73, 43. அதாவது A1 வந்து sorry A73 less than 46. A2 வந்து 46, A3 வந்து 43. First number, what is the first number? 73 compared to 40. True or false? False. No, sir. False. Yes or no? Yes or No. no? அதாவது first no na இங்க வந்துறீங்க. What we have to do? What we have to do? First number compare with the first, Third number. 43. என்னமா? Hello? No, sir. No, sir. Okay, first வந்து first number compare பண்ணி பார்க்கறோம். லெஸ்ஸா இருக்கா? இல்ல. Okay, அப்ப என்ன பண்றோம்? First number compare with the third number. Third number. First No. number 73 less than 43. True or false? No. True or false? False. False. False na என்ன பண்ணுவீங்க? Second number compare with the third number. True. Second number true na what order is given? 3 that is yes na 2 3 1. No na 3 2 1. 3 to Clear? 1. புரியுதா? லாஜிக் புரியுதா உங்களுக்கு? Okay. 3 நம்பர்ஸ் ஆமா என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்னு நல்லா பாருங்க. இது வந்து புராணம் வேற விஷயம் பாருங்க. இப்போ இன்னொரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. 356 என்ன லாஜிக்? 356 ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 356 3, 5. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கம்பேர் வித் ஃபர்ஸ்ட் 3 Second number. 3 compare with 5. True or false? That is one. Yes, sir. Yes. Sir. True, sir. Yes ன்னு அடிச்சு என்ன பண்றோம்? Second number compare with third number. Yes. What is the order? Third What is the number. order? Yes. 1, 2, 3. என்னப்பா? ஹலோ? 1, 2, Sir, 3. large number தான் 3, first use பண்ணணும். கரெக்ட்டா தானே சார்? இல்லப்பா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சொல்றேன்ப்பா. அசெண்டிங் ஆர்டர்ப்பா. அவங்க மூணு நம்பர் கொடுத்துட்டு அசெண்டிங் பண்ண சொல்றான். இப்ப 3 5 6 ன்னு வச்சுங்களேன். அசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ண சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 3 less than 5 மா. எஸ்ஸா? True or false? Yes. புரியுதாப்பா? இப்ப அதாவது 3 numbers are given பா. 3 numbers 3 5 6. 3 numbers are given. 3 less than 5. Okay. First number compare with second number. Yes. அடுத்து என்ன பண்றாங்க? True na second number compare with 6. What order? What order given? 1 2 3 is ascending order. Clear? Do you understand? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, அடுத்து sir. இன்னொரு ஓகே. அடுத்தது 3 3 8 6 நோட் பண்ணுங்க. 386 386 386 386. First number is 3, second number is 8, 6. So what is the logic? First number 3 less than Yes, sir. true or false? 3 True or less than false? 8. Yes. Yes, True or sir. false? True. True. 3 less than true. Okay, va?
So then move to second number, compare with the third number. Third number. True or false? False. 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 Sir. False. Now again I compare with the first number, compare with the 3. 3. First number, third number. True, Okay, sir. va? True, Okay, true. What order is given? என்ன order la என்ன result 1, வருது? 3, 2. 3, 6, 8. 3, 1, 6, 3, 8 2. and 3, 3. 6, 8. Clear? Do you understand what I'm telling? Hello? Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. சொல்லுமா. Hello. 1, 3 order. So you are given, you not worry about the numbers. You are given 3 numbers. How many possibles are there? How many possible results are there? A resultant may be first number 1, 2, 3. What order given you can get it? Or, okay. 6 order. இதுதான் லோயர் பவுண்ட் தியரின்னு சொல்றான். What is the meaning? லோயர் பவுண்ட் இதுனா நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன் நீடட். நான் இந்த ப்ராப்ளத்தை விடுங்க. இது பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. அது ஒரு விடுங்க. ஒரு 3 நம்பர் கொடுத்தா என்னென்ன ஆர்டர்லாம் ரிசல்ட் வரும். So arranging, ascending, that is what arranging numbers. 3 numbers are given. What are the order? How many comparisons needed? So you can get the result 1, 2, 3 varlam. You know how when it comes first number less than second number, then it comes what? Okay. So you can get 1, 3, 2. How it comes? First number compare with the second number. Yes. Second number compare with the third number. Sorry, second number not less than 2. Second number not less than third number. What you have to do? We compare with again first number to third number. If it is 2, 1, 3, 2, or it may be 3, 1. Sorry, 3, 1, 2. 3, 1. அண்ணா நான் கரண் நான் எதுவும் வேணும்னே பண்ணல கரண் நான் உங்க நல்லதுக்கு தான். ஓகேவா? அப்ப புரியுதாமா உங்களுக்கு? அம்மா can you hear me voice? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, Okay, this is sir. called lower bound theory. Is number of comparisons needed. இத மாதிரி ஸ்டடி பண்றது தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா lower bound. Here, do you have doubts? Hello? No, Hello? no, sir. Last unit Yes, we sir. are discussing that is what lower bound theory and theoretical part. Yeah, P class problem. P class deterministic algorithm. இது நிறைய நான் கொடுத்த நோட்ஸ் கொடுத்துறேன், உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன். அதுல இருந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டிங் தகுந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க. சிம்பிள் லாஜிக், டிட்டர்மினிஸ்டிக், நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக், P class problem, NP class problem, NP hard problem, NP hard, NP complete problems. ஓகேவா? NP lower bound theories. Okay. ஓகேவா? புரியுதாமா? Hello, do you have any doubts? Hello? No, sir. No, sir. சரி, ஓகே. அப்படியே ஒரு ஆயுள் அடிச்சு விட்டேன். ரொம்ப இப்ப அல்காரிதம் சப்ஜெக்ட பொறுத்தவரை நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படணும். சொல்லுங்க கேக்குதா சார்? சொல்லுங்கப்பா. அல்காரிதத்தை பொறுத்தவரை இல்ல சார், இப்போ நீங்க சொன்ன கான்செப்ட்ல வந்து நம்ம வந்து அத அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணனும். அதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கற பாசிபிலிட்டிஸ். அதாவது இல்லப்பா அது நீங்க சொல்றது அது லோயர் பவுண்ட் தியரினா நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் நீடட்னு பார்க்கறோம். அதுதான் லோயர் பவுண்ட் தியரியோட கான்செப்ட். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சு போச்சு. ஓகேங்களா? ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மை வாய்ஸ்? ஹலோ. எஸ் சார், எஸ் சார். அத எஸ்டிமேட் பண்றோம்ப்பா. அத லோயர் பவுண்ட் தியரினா என்ன சொல்றான்னா எஸ்டிமேட் பண்ணுப்பா. நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் நீடட் தேவைப்படுது, அதை எஸ்டிமேட் பண்ணி பாருங்க. அதான் அந்த லாஜிக்கா அவன் சொல்றான். இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா, தியரிட்டிக்கல் பார்ட் லாஸ்ட் யூனிட்ல ஒரு அல்காரிதத்தை அவன் எழுதி போடுவான், இப்படின்னே சொல்ல மாட்டான். அது நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக்ல இப்படிதான் ஒர்க் அவுட் டிஃபைன் பண்ணிடுவான். சரி, ஓகே. அது அந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கலா சொல்றான். லோயர் பவுண்ட் தியரின்றது வந்து என்ன சொல்றான், நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் நீடட். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பேரிசன் எடுத்துங்க, நம்பர் ஆஃப் இந்த கம்பேரிசன்ல இவ்வளவு பாசிபிலிட்டிஸ் வருது, அப்ப அதை எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்றான். அதான் லோயர் பவுண்ட் தியரியோட கான்செப்ட். ஓகேங்களா? நீங்க தியரிட்டிக்கல் பார்ட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மாட்டா, நான் சொல்ற லாஜிக் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஓகேவா? கிளியர்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹலோ ஹலோ, கேக்குதாப்பா? எஸ் சார். இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு என்னன்னா நீங்க கண்ணா முன்னாடி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், what is divide and conquer method? Anyone tell me what is divide and conquer method? Hello, what is divide and conquer method? Anyone? Divide and conquer method. Divide and conquer. Divide and conquer method. The problem is divided into sub-problem to find out the solution for each problem. Okay. And to finally solve all problems. ஓகே, அதான் லாஜிக். அவ்வளவுதான். டிவைட் அண்ட் கான்கர் மெத்தட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க இதை ரிஃபைன் பண்ண நான் ஒரு கோத்ரூ அடிச்சு விட்றேன். ப்ராப்ளம் இருக்கு, ப்ராப்ளம் டிவைடட் இன்டு சப் ப்ராப்ளம்ஸ், we find a solution for each sub problem, finally we combine all solutions to get the solution. அவ்வளவுதானே? அதானே டிவைட் அண்ட் கான்கர் மெத்தட். ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மை வாய்ஸ்? ஹலோ. Yes sir, yes sir. ஓகே. அப்ப அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம். மேக்ஸிமம் மினிமம்
மேக்ஸிமம் மினிமம் இதோட யாராவது சொல்லுங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் என்ன பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஒரு ப்ராப்ளத்தை உடைக்கிறதால என்னையா என்ன சொல்றாங்க டிவைட் அண்ட் கான்கர் the problem is divided into sub problem we find a solution for each sub problem ஒரு ப்ராப்ளத்தை உடனே சால்வ் பண்ணாதப்பா டிவைட் பண்ணி அப்புறம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க சால்வ் பண்ணிட்டு கடைசியில் ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஆல் சப் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் we combine it ஒரு ப்ராப்ளத்தை உடனே சால்வ் பண்ணாம சப் ப்ராப்ளமா டிவைட் பண்ணிட்டு we find out solution for each sub problem we combine all solutions to get the solution of the whole. That is called divide and conquer. What is the advantages? For example, finding maximum. Finding maximum, 9 numbers are given. Finding maximum. So which one is maximum? 60 is maximum. Minimum is 8. Okay. So how many minus 8? Sorry, how many comparisons? How many comparisons needed? எவ்வளவு கம்பேரிசன் தேவைப்படுதுப்பா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் பண்றதுக்கு 9 numbers are given. 8 comparisons for maximum, 8 comparisons for minimum. Totally 9 numbers are given. 2 into per 8 2 into n minus 1. 16 comparisons needed to find out maximum. Clear? Do you understand? Hello? Puridama? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We divide and conquer method. Divide and conquer method இந்த மாதிரி பண்ண சொல்றாங்க. Already I will discussed 1,9 numbers are given. இத மாதிரி டிவைட் பண்ணிட்டே இருங்க. டிவைட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கம்பேர் பண்றோம். எப்படி இது கம்பேர் பண்றோம்? 1,9 numbers are given. அதை டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். How to divide it? 1,5. 1 plus 9 divided by 2 1 to 5 one set. Remaining things are 6 to 9 another set. Again I divide it 1,5 6 divided by 2 3 1 by 3 4,5 remaining. So again I divide. We get what till it can have 1 or 2 வரைக்கும் நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணிட்டே வரோம். பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம் அப்புறம் லாஸ்ட்ல இருந்து டாப்ல இருந்து which one is maximum minimum கண்டுபிடிச்சு we get the result. But by using this what is the advantages? என்ன advantages வருது? So it requires only 9 numbers are given. 8 comparisons. 8 comparisons needed to find out maximum minimum. அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப 9 numbers இருக்குன்னா 2 into 8 16 கம்பேரிசன் பாதி வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கான். 1 lakh நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு கம்பேர் பண்ண சொல்றான். ஃபைண்டிங் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கிறான். ஆர்டினரி மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 into 1 lakh minus 1 கம்பேரிசன். இதுல வந்து 1 lakh minus 1 கம்பேரிசன் நீட். அதான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ். ஓகே, இது ஃபைண்டிங் மேக்ஸிமம் you know very well. So next one is what? quick sort. Quick sort. Hello, can you hear my voice? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's not one logic. We take the first number from left, which one is maximum, pointed position. From right, which one is small. So it pointed position I less than p na interchange 1 command. That's all. இதே procedure follow பண்ணிட்டே இருக்கோம். So if it is I greater than p வருது வந்து என்ன பண்ணும்? So இங்க வந்து problem வந்து divide ஆகுது. When the problem is divided na I greater than p na the problem is divided. Up to p we take the problem interchange 1 comma p. இதே ரெண்டு logic தான். There is two that is what logic 1, logic 2, logic 3. We take first number from left which one is big, from right which one is small. At I points big value position, p points small value position. Then we check I less than p. I less than p na interchange 1 comma, that is what I comma p. இல்லனா I greater than p na we interchange up to p we take the problem we interchange 1 comma p. That is the rule we follow it. அவ்வளவுதான் இதுல பார்த்தோம். Station matrix multiplication. What is means station multiplication means what? Hello, can you hear my voice? Hello, கேக்குதா? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Station matrix multiplication என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, so we take one the ordinary matrix multiplication. So 2 into 2 matrix multiplication. How many additions are there? We get the same result by station and straightforward method. So we get the result. How many ordinary matrix multiplication? 2 into 2 matrix. How many additions are there? 4 additions needed. 8 multiplications. Okay, இதுல வந்து 4 அடிஷன் பண்ணிருப்போம். இந்த அல்காரிதம் 2 into 1 3 into 2ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அடிஷன்ஸ் 1 2 3 4 அடிஷன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. 1 2 3 8 மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிருப்பாங்க. The station matrix multiplication நீ எக்ஸாம்ல வந்து இந்த ஸ்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ஃபார்முலா நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதுல வந்து நான் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். பட் it requires what? இதுல என்ன இந்த சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதால how many additions are there? 12 addition 12, subtraction 6, multiplication 7, compare than ordinary. In ordinary matrix multiplication 8 multiplication needed. இதுல வந்து 7 வருது. என்னைக்குமே multiplication is expensive. It takes more time. அப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேஷன் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆர்டினரியில 8 இருக்குன்னா இதுல 7 ஆக்கிறாரு. அப்ப it consume time consumption. ஓகேவா? That is the advantages of this. இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் உடைய work. So what are the things in divide and conquer method? Divide and conquer method, what are the things we have completed? Finding maximum minimum, quick sort and station matrix. நமக்கு நான் கொடுத்த அப்படியே தான் இருக்கும். ஒன்னும் நீங்க புதுசாலாம் இது பண்ணிக்க தேவையில்ல. இத மட்டும் அப்படியே தரவு பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். Next one is what? Greedy method. So why anybody tell me what is greedy method? Greedy method என்னது? Hello, greedy method.
Hello, can you hear me voice? Knapsack problem, 3 vertex. Okay, so what is greedy method என்ன சொல்றேன்னா nothing it is for a problem you can find out many solutions. ஒரு problem இருக்குன்னா many solutions கண்டுபிடிக்கலாம். So after finding many solution we can choose any one solution. That is called a greedy method. So for a problem you can find out feasible solution. Feasible is nothing which satisfies some constraints. ஒரு constraint வந்து satisfy பண்ணும். ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து we can find out many solutions which satisfy some constraint. For example வந்து பாத்தீங்கன்னா knapsack problem என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா you are given a bag in which you have to place the objects into the knapsack. Bag capacity is 20. If you place the first object, this much of profit you can earn. Second object place பண்ண the profit earn பண்ணுவோம். So our ultimate goal is we earn more profit. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா x1, x2, x3. x1 equal to 1 னா you place the full object. 0 னா the first object is not placed. x3 equal to 1 by x1, x2, x3 value it should be 0 to 1. Rule கொடுத்திருக்காங்க. இதான் constraints. We have to calculate summation of p and xi. There are two constraints are there. Weight and x should be less than or equal to m. X value should be 0 to 1. That is the rule. அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா so x1 equal to 1 னா the full object is placed. x2 equal to 0 னா the object is not placed. x3 equal to 1 by 5. x equal to 1 னா full object 18 place ஆயிடுச்சு. x2 0 place ஆகல. Remaining வந்து 2. அப்ப x3 equal to 1 by 5. 1 by 5 of the third object is 2. So we placed exactly we get what 20. இத மாதிரி place பண்ணிக்கிறோம். Then we calculate summation of PA and X of which one is maximum, that is the resultant value. Okay va? Clear? We understand? Hello? Can you hear my voice? Hello? Hello, கேக்குதா? Okay, optimal storage on tapes என்ன பண்றாங்க இந்த early days. Tapesல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க programs. இப்ப என்ன ஆர்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணா நமக்கு வந்து we can get more profit அப்படினு பண்ணும்போது மினிமம் வரும். மினிமம் நம்மளோட வந்து மினிமம் லெந்த் மினிமம் என்ன ஆர்டர்ல பண்ணா it consume minimum அப்படினு பார்க்கறோம். அவங்க வந்து 3 orders are given. 3 length of the program is given. In how many possible ways ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம்? 6 possible ways ல சொல்றேன். என்ன ஆர்டர்ல 1 to 3 ஆர்டர்ல நீ கொடுத்து என்ன ஆர்டர்ல கொடுத்துறீங்களோ in that order you can store 1 3 2 order 2 1 3 order many orders you can. That is 6 3 programs கொடுத்திருக்காங்க. 3 programs in different orders. 6 possible ways you can store it. 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1. So அப்புறம் formula we apply பண்றோம். What is the formula? L1 equal to L1 plus L2 L1 L2 L3. First one plus first one 1 and 2 1 2 3. அதுல வந்து அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கறாங்க. 1 2 3 இருக்க corresponding வந்து length வந்து 1 2 3 னா இந்த ஆர்டர்ல மாத்திட்டு 5 5 plus 10 5 plus 38. அடுத்து 1 3 2 இந்த ஆர்டரை மாத்திட்டு அப்படியே லெந்த் மாத்தி ஆர்டர் பண்றது. This one becomes first one. 5 5 plus 3 5 plus 3 1. Next 10 3 order is changed 10 5 3 10 first one second one 10 plus 5 10 plus 5 plus 3. So we have to calculate this after finding which one is minimum one, which one is minimum in which one is minimum is 20 in this order, optimum order. That is called optimal storage on tapes. Clear? You understand? Okay va? Hello கேக்குதாப்பா? Yes sir. Clear? Okay. Next job sequencing with the deadline means what? You are given only one machine. You are only given deadline is given. Deadline கொடுத்திருக்காங்க. Deadline, what is the deadline? 2 1 2. Machine start at 9 o'clock. 9 o'clock first job deadline 2 கொடுத்திருக்காங்க. Second job deadline is 1. Third job deadline is 2. Fourth job deadline 1. So what is the meaning? So job sequencing with deadline means nothing. We have only one machine. And to complete each jobs 1 unit of time we assume that 1 minute. இப்போ 9 o'clock start ஆனா 9 1 குள்ள முடிச்சோம். எந்த ஜாப் பிளேஸ் பண்ணாலும் சரி it 1 minute தான் எடுத்துக்கும். ஓகே, அப்போ அதான் ரூல். அப்ப என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஜாபோட டெட்லைன் வந்து 2. what is the meaning? 9 o'clock start ஆனா 9 2 வரைக்கும் முடிச்சுக்கலாம். அப்ப either it can use 9 to 9 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 9 1 ல இருந்து 9 2 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். the second job deadline is 1. அப்படினா what is the meaning? 9 o'clock start ஆகுது 9 1 குள்ள முடிச்சாகும். அப்ப நம்ம வந்து பாசிபிள் போறோம் 1 and 2 ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் செகண்ட் ஜாப் எடுத்துக்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் டெட்லைன் இஸ் 2, செகண்ட் ஜாப் டெட்லைன் இஸ் 1. சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? செகண்ட் தான் சீக்கிரம் முடிச்சாகும். சோ அப்ப அவனை ஃபர்ஸ்ட் பீட் பண்ணிரோம். this is the possible ways we can find it. Okay, clear? This is the next. What is the next concept? Anna சொல்லிருக்க next one optimal storage on that is what next one is what? Backtracking. Hello, can you hear me voice? Hello, define பண்ணலாம்ல அப்ப பண்ணிட்டீங்களா? ஓகேவா? Yes sir. Okay, well, அடுத்து வந்து பேக் ட்ராக்கிங் பார்த்தோம். வாட் இஸ் பேக் ட்ராக்கிங்ல ஒன்னு டிஃபிகல்ட்டி இல்ல. there is any difficulties ஃபாஸ்டா இது பண்றது புரியுதாமா? ஹலோ, ஒன்னு பிரச்சனை இல்லையே? ஹலோ ஹலோ ஓகேவா? வாட் இஸ் பேக் ட்ராக்கிங்? மூவ் பண்ணலாம்ல? ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மை வாய்ஸ்? ஹலோ Yes sir. Okay, back tracking is what? Sum of subsets problem
sum of subset problem. So sum of subset problem, we need not find all possibilities. All possibilities. So for example, sum of subset problem is a backtracking problem. So you are going, I need not find out all possibilities. So SKR, you can choose any numbers. If sum should be 5. So we construct tree left and right. Left SKR, already you know that what is SKR. SKR means we add SKR. S we add with the W, K plus plus R minus W. What value? We need not construct. What is mean by backtracking? நீ எல்லா ட்ரீயும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண தேவையில்ல. So இங்க ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா மூவ் பேக். ஓகேவா? So another we move to another side. So you can come to one conclusion. If you are not getting the result, you need not construct the remaining trees. That is called backtracking. Backtracking ஓட ஒர்க்கே அதான். That is நீ கண்ணா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் நீங்க பண்ணாதீங்க. அப்படியே நீங்க பண்ணிட்டே போறீங்க. If you get the result, you stop, move to another side. Okay. You come to every time you can come to one conclusion. If you further proceed, never get the result, don't construct tree. You move back. That is called backtracking. So 8 queens problem. What is 8 queens problem? It's also under the category of backtracking. So what is the rule? No 2 queens in the same row, no same column, same diagonal. For example, here, so we have to place the queens. So this is one of the result. Okay, next graph coloring. What is meant by graph coloring? For graph coloring is what is the rule in backtracking methods? We are given 4 colors, 3 regions are given. We have to color it. So what is the rule? No two adjacent nodes have the same color. Hello. That is the rule. Okay, can you hear my voice? Hello. கேக்குதாப்பா? Yes, sir. இதோ பாருங்க, இதுவும் backtracking. Why it is called backtracking னா, இது நம்ம first இத வந்து நம்ம construct tree பண்றோம். So இப்போ 1 next adjacent is what 2. No 2 adjacent node is same color. இதுக்காக தான் tree பண்றோம். That is called backtracking. Next Hamiltonian cycle, start at first vertex, visit each vertex exactly once. So that is called Hamiltonian cycle. That is what here. This is called a backtracking. Okay. Next dynamic. Next one is what? Next. What is the next concept? Hello. Dynamic programming. Dynamic programming. Dynamic programming. Okay. Dynamic programming. Dynamic programming. So in dynamic programming, we find out what we learned. String editing. What is string editing? Anyone tell me what is string editing? We are given string editing. Solunga. Hello. String editing. Hello. String editing. Hello. Anyone? What is string editing? Hello. Anyone tell me? Hello. Solunga. Can you hear me? Hello. Hello. Okay, hello. We are given 2 strings. We transform x into y. Okay, we transform x into y. We transform x into y means what? We change x as y. We x on the y change. So what are the possible ways we transfer x and y? So with the minimum cost, we transform the x into y. What is the rule? We delete all the x. Delete panita. In the place of x, we can insert all y. So, but what is the cost? 5 and 4. So totally 9 cost is 9. So what is the ultimate goal of this string editing problem? We transform the x into y using sequence of that is what edit operations which consume less minimum cost sequence of edit operations. That's why. So we insert we apply. We insert what so the x transform x into y. We delete first 2 x1 x2. It cost is 2. In the another insert y1 in the place of x. So we insert only b. How many deletion? 2 deletions, 1 insert. So we get the result. So this is minimum cost. Okay, next one is dynamic programming, multi-stage graph. So you know what is the multi-stage graph? Dynamic programming. Okay. So anybody know what is the formula of multi-stage graph? Hello, anyone? Hello, what is the formula? Hello. Hello, multi-stage graph. Hello. Hello, can you hear my voice? Hello. Finding Sir, yes, sir. What is the formula? இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும். மல்டி-ஸ்டேஜ் கிராஃபோட ஃபார்முலா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? cos of i, j equal to min of j, l, I plus 1, l. அவ்வளவுதான். j, l, I plus 1, l.
Cost of I comma j equal to min of C of j comma L I plus 1 comma L. That's all. That's formula. So what is the formula? The simple j comma L I plus 1 comma L. J comma L I plus 1 comma L. Cost of I comma j equal to min of C of j comma L plus cost of I plus 1 comma L. Clear? Do you understand? Hello? Can you hear my voice? Sir. Hello? So Yes, sir. Yes, sir. அது மைண்ட்ல ஈஸியா வச்சிருக்கலாம். நான் ஏன் நான் ரிப்பீட் பண்றேன்னா உங்களுக்கு இது லாஜிக் ஓரியன்டட். ஒன்ஸ் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த லாஜிக் யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன் தட். இட் இஸ் நாட் தியரி ரிசர்ச். தியரி ரிசர்ச்னா நீங்க கண்ணாமண்ணா எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் இதுல வந்து லாஜிக் அவன் பாப்பான். கிளியர்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் டெல்லிங்? ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மை வாய்ஸ்? ஹலோ, இப்ப knapsack ப்ராப்ளம்னா you need not write any stories. So maximize summation of p and xi subject to summation of 8i and xi less than or equal to m 0 less than or equal to xi less than or equal to that's all. அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து optimal storage and tapes. What is the formula? L1 plus L1 plus L2 plus L1 plus L2 plus L3. That's all. Okay va? Hello, can you hear me voice? Hello, ஓகேங்களா? Yes, sir. அது நீங்க ஷார்ட் அந்த நீங்க வந்து ஒரு பிக் கொஸ்டினுக்கு வந்து 10 பக்கம் எழுதணும், 2-3 பேஜ் எழுதணும், 4 பேஜ்னா இருக்கும். அந்த கான்செப்ட் அவங்க திருத்துறவங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு அந்த லாஜிக் டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? நீங்க வந்து ஜாப் சீக்வன்சிங் வித் டெட்லைன்ஸ்னா அந்த அந்த நான் கொடுத்த லாஜிக் மட்டும் கரெக்டா எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ப்ரெசென்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் சொல்றேன். இப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? தட்ஸ் ஆல். காஸ்ட் ஆஃப் I comma j equal to min of C of j comma L I plus 1 comma L. தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான். அதை அப்படியே பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். நீங்க இந்த இது ஃபுல்லாவே லாஜிக், இது லாஜிக் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அதனால not write any stories. Don't write any stories. What is the divide and quick sort means, whatever it may be. அதை என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் கொடுத்த ப்ராப்ளம் இது அல்காரத்தோட கம்பேர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நான் இந்த கொடுத்த லாஜிக் ஃபுல்லா அல்காரத்துல இருக்கும். ஓகே, இதுல எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஸோ சில கான்செப்ட் வந்து இந்த knapsack ப்ராப்ளம்லாம் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஹலோ, கேன் ஹியர் மை வாய்ஸ்? ஹலோ ஹலோ, நீங்க எல்லா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் knapsack problem கேட்டா நீ sometimes வந்து problem is given you solve knapsack problem. Sometimes explain knapsack problem நீங்க ஒன் ஓன் எக்ஸாம்பிள் வச்சுங்க. ஓகேவா? இப்ப கேக்குதாப்பா? ஹலோ, Okay, sir. நீங்க ஓன் எக்ஸாம்பிள் எப்பயுமே ரெடியா வச்சுங்க. அதே மாதிரி sometimes they are given job sequencing with deadlines கேட்பாங்க. அதுக்கு sometimes the problem is given. So sometimes they are given what explain knapsack job sequencing with deadlines. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Okay, any problems, whatever it may be. So for that is what. So sometimes they were explained greedy method. Greedy method na what are the problems under greedy method? What are the problems in greedy method? Enna irukke? Explain the concept. Solren. Explain the concept of greedy method. What are the problems? Enna problems sonna? What are the problems we discussed? Hello. Hello. What are the Job problems? deadline. Enama? Greedy method. Greedy method. Knapsack problem. What are the methods? Knapsack problem. Knapsack problem. Next. Job sequencing with the deadlines. Okay va? Sequencing deadline. Storage and tapes. Okay va? For example, dynamic programming they may ask. Dynamic programming string editing. Backtracking la vandu what are the problems in backtracking? Hello, tell me. What are the problems in backtracking? Sum of subsets. Sum of subsets. 8 queens problem. 8 problem. Graph coloring and Hamiltonian cycle. Okay. So sometimes the problem is given. Sometimes we explain dynamic. That is what dynamic program with the example you can explain. Okay. So what is the multi-stage graph already we discussed. So we take middle stage. How many stages are given? 5 stages are given. We take middle stage. What is the middle stage? Third stage. We are going to find out 3,6, 3,7, 3,8. 3,6 means third stage, 6th vertex, third stage, 7th vertex, third stage, 8th vertex. At second stage, 2,2. 2,3, 2,4, 2,5, 1,1. Okay, we have to find out this. Then, so we have to calculate 3,6, 3,7, 3,8. How to calculate 3,6, 3,7, 3,8 means L value. What is the L value? 3,6. 3,6 what L value? 6 to 9, 6 to 10. 2 L values are. We apply this formula 2 times. 3,7 we apply this to formula 2 times. 9 and 10. We are 3,8 we apply this formula 10 and 11. Okay, so we apply this formula. The L value is given. So what is the L value? 3,6. What value exists from 6? That's L value.
3,6 ஃபைண்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது? What is the L value? 3 ல இருந்து 9 போகுது, 3 ல இருந்து 10 அதான் L value. 3,7 we are going to find out 3,7. What are the L values? 3 to 9, 3 to 10. So we have two L values. 3,8 we are going to find out. So what are the L values? 3,10, 3,11. We apply this formula. So that is what we apply this 3,6 when you are going to find out 3,6. We apply this formula 2 times because it has L values, 2 L values. Okay, va? So first part 6,9 we can get value for. Hello, can you hear me, voice? Hello. Hello, கேக்குதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6,9 க்கு என்ன பண்றோம் நம்ம? 6,9 we can get the value from the graph. Graphல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் 6,9 க்கு. செகண்ட் பார்ட்டுக்கு என்ன சொல்றான்? So 4,9 னா what L value? What is the L value? What is the L value? 9 is the L value. So we move to 9. 9 ல இருந்து what value exit from 9? 9 to 12. அதை வந்து substitute பண்றோம். அதான் that is the rule. 6,10 we can take first part we can take value from the graph. Second பார்ட்டுக்கு so what is the L value? அந்த L value இருந்து என்ன value exit ஆகுதோ that value is okay. Then 3,6, 3,7, 3,8 number we find out. After finding 2,2. 2,2 the same rule. 2,6 we can get the value from the graph. What about second part? Already we got value. For third side, second side போயிட்டோம். Second side போன பிறகு first partக்கு அதே rule தான். We can take value from the graph. Second partக்கு என்ன பண்றது? Already we got 3,6. Already we got value for at the third stage. Third stage we got a value for 3,6, 3,7, 3,8. At that value you have to substitute. Okay va? அந்த rule உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Okay va? 3,6 that then move to second stage. 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. அடுத்து 1,1. So after finding all the cost values, we have to calculate corresponding D of 3,6. How do you find out 3,6, 3,7, 3,8, 2,2 D of? How do you find out now? So we go to 3,6. What the resultant value belongs to? The resultant value is 7. The 7 is a resultant value which belongs to this part. Is corresponding L value becomes D of 3,6. Okay, va? Appa 3,7 pakra 3,7 we have two values of which one is minimum 5. The 5 is a minimum value that belongs to this part 10. 10 is D of 3,7. Okay, va? That is the way. அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். So this is a calculate. Okay, va? Do you have any doubt? Hello, can you hear my voice? Hello. Yes, Hello. No doubt, sir. லாஸ்ட்ல இங்க பாருங்க லாஸ்ட்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க நம்ம வந்து so we discuss loss, we discuss what NP complete problem. What is the deterministic? What is deterministic? Deterministic algorithm means what? Deterministic algorithm one example is what the problem is given. இதுல கொடுக்கிற நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்காதீங்க. ஷார்ட்லா இருக்குது நான் அனுப்பி விடுறேன் ஆனா அதுல இருக்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணீங்க. நான் சொல்ற கான்செப்ட் மட்டும் deterministic algorithm means well defined. For example one another each statement. For example here கொடுத்திருக்காங்க J equal to choice of A, how the choice is made. It is not defined. So that's why we call it is non-deterministic algorithm. Deterministic algorithm, each and every statement is deterministic. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அடுத்து வந்து we are going to find what are the different types of problems. என்னென்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க? B class problem, NP class problem, NP hard problem. B class problem is what? Deterministic. NP class problem is non-deterministic. Okay. That is what? P class problem is deterministic. NP class problem non-deterministic. So B class problem is subset of NP class problems. The problem in NP class is deterministic, determined. Then it becomes P class problem. NP class problem வந்து ஏதோ டிஃபைன் பண்ணாம இருக்காது. டிஃபைன் பண்ணிட்டானா அது P classல வந்துரும். அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? What is the NP hard problemன்றது a problem that can be reduced into another set of problem is called NP hard problem. Every problem in NP class can be reduced into other set using அப்ப NP hard problem. NP complete problemன்றது என்ன? Is the group of problems which are in both in NP hard. ரெண்டுத்துல இருக்கும். NP hardல இருக்கும், NP complete இருக்கும். That is called. இத மட்டும் நீங்க எடுத்துங்க. ஓகேவா? தியரிட்டிக்கல் பார்ட் வரும்போது இத மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. கண்ணதெல்லாம் இது பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு ஒரு அடுத்து lower bound theory is what? So number of comparison estimates. Number of comparisons to estimate அப்படினு பார்க்கறோம். So what are the number of comparisons needed? அதான் we are study on comparisons. The minimum number of comparisons required to execute algorithm. For example, so number of comparison needed to find the largest element in a set of numbers. Number of comparison needed to sort an array of size n. Number of comparison necessary for searching in a sorted array. The multiply n in matrix. For examples, so you are given 3. இது மாதிரி possibilities. So 3 numbers கொடுத்துறாங்கன்னா எவ்வளவு அது நீங்க அந்த என்ன whatever the 3 numbers, whatever number it can have. So what are the possible? So how many comparisons needed? ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துறாங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு comparisons 1 2 3 4 5 6 அப்ப 3 values are given. How many comparisons are needed? 6 comparisons ஆகும். அத பத்தி ஸ்டடி பண்றதா lower bound theory. That's all. Okay. Any doubts? Okay ba. Do you have any doubts? Hello. Okay. நான் சொல்றது நான் இத அனுப்பிடுறேன். இத பாத்துங்க. இத நீங்க என்ன பண்ணீங்க? நான் கொடுத்த அந்த நோட்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தரவு பண்ணுங்க. மத்த எதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஹலோ. Hello, can you hear my voice?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. பாருங்க, what is the first point? நான் கொடுத்த பவர் பாயிண்ட் நான் அனுப்பிடுறேன், அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறேன். எல்லாரும் சென்ட் பண்ணிடுங்கப்பா. அதே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி பாருங்க. சால்வ் பண்ணிட்ட பிறகு மேக்ஸிமம் எல்லா சிலபஸ்ல எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கும். மேக்ஸிமம் எல்லாமே பண்ணிருப்பேன். சார் நேத்து எடுத்த நோட்ஸ் சென்ட் பண்ணவே இல்லையா சார்? ஹலோ, நான் அனுப்பிடுறேன். இன்னைக்கு அனுப்பிடுறேன்ப்பா. நான் அன்னைக்கு டிவைட் அண்ட் கான்சர் மட்டும் தான் அனுப்பணும் இல்லையா? ஹலோ, Yes, sir. ஆமா சார். எல்லாத்தையும் இந்த அட்டாச் பண்ணி அனுப்பி விட்டுறேன். நீங்க எல்லாத்துக்கும் சென்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே சார். ஓகேவா? ஓகே சார். டிவைட் அண்ட் கான்சர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்தாப்பா. ஹலோ, வந்து சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் இப்ப எல்லா சிலபஸையும் நான் அனுப்பி விட்டுறேன். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் நான் அனுப்பி விட்டுறேன். அனுப்பி விட்டுன பிறகு ஃபுல்லா நீங்க எல்லாத்துக்கும் சென்ட் பண்ணிடுங்க. ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ், if there is any difficulties to learn these subjects, இல்ல சார், எதுவும் இல்ல சார். சார் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் எதனா இருந்தா அனுப்பிச்சு விடுங்க சார். அப்படியே என்னப்பா சொல்லுங்க. மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஏதாவது இருந்தா அனுப்பிச்சு விடுங்க சார். சாம்பிள்ஸ் ஏதாவது. நான் அனுப்புறேன். மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்புறேன். நான் தான் சொல்றேன்ல, நீங்களே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எல்லாம் ஓகே, எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகேவா? இதுல என்ன ஒரு இதுன்னா, இருங்க, இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம்னா, அது இருப்பாங்க. ஷேர் ஆகுதாப்பா? ஷேர் ஆகுதா? ஹலோ ஹலோ, இல்ல ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல? ஷேர் ஆகல? No, sir. ஆகுதாப்பா? No, sir. ஒரே நிமிஷம். செமஸ்டர் எக்ஸாம் எப்போ சார்? ஷேர் ஆகல யாருக்கும்? ஹலோ, No, sir. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிருக்கா? No, sir. ஷேர் ஆகல. அதோ இருங்க, No, sir. இருங்க, ஒரே நிமிஷம். எல்லாம் இருங்க, வரேன். எல்லா ஆகிருங்க. கிளாஸ் ஒரே நிமிஷம். ஏன்னா நம்ம அப்புறம் அதை விட்டுறோம்னா யாருக்காவது தட் இஸ் வாட். இது பாருங்க, 447 யாருப்பா? 447 நம்பரு 447. சரிங்க, நான் அனுப்பிவிடுறேன் எல்லாருக்கும். நான் ஒன்று அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னா எல்லாத்தையும் முடிஞ்சிடும். அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் டைம் இதாகிடுது. அந்த டைம்ல பண்ணிட்டோன்னா ஒரு வேலை முடிஞ்சுது. டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் நான் அப்படியே அனுப்பிட்டேன் பாருங்க எல்லாருக்கும். நான் அனுப்பிடுறேன் ஒரு வருஷம். அப்படியே அது ஜாப்பா 11 இருங்கப்பா. ஒருத்தர் மட்டும் 446477 ஒருத்தருக்கு அனுப்பியிருக்கேன். ஹலோ 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 சார் 8 லாஸ்ட் நம்பர் 87 சார். ஹேமந்த் எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க சார். அனுப்பிச்சு விட்டுறேங்க குரூப்க்கு. பயிர்ப்பா ஒரு நிமிஷம். என்ன நம்பர் சொல்லுப்பா? நம்பர் சொல்லுங்க. 9962715987 சார். 5987 லாஸ்ட்ல. சொல்லுப்பா 99 62715987 சார். ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அனுப்பிடுறேன். அப்படியே இருங்க பயிர். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஏன்னா அப்புறம் நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு நீங்களும் பிஸி ஆயிடுவீங்க, நானும் பிஸி ஆயிடுவேன். அப்புறம் நம்மளும் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எப்போ போடுறாங்க? எல்லாம் வந்திருக்கான ஒரு விஷயம் பாருப்பா. டைனமிக் டைனமிக் ப்ரோக்ராம் அல்காரிதம் கிரேடிஸ் சார் வந்துருச்சு சார். பயிர்ப்பா ஒரு நிமிஷம். வந்துருச்சு சார். நான் சென்ட் பண்ணி விட்டுறேன் குரூப்ல. எல்லா மெத்தட் இருக்கான்னு பாருங்க. இருங்க, எல்லா மெத்தட் இருக்கான்னு பாருங்க. நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம்ப்பா. நீங்க ஒரு வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பாருங்க பயிர். ஓகே சார். இல்ல மிஸ் ஆயிடும். ஒரு விஷயம் மற்றது லோயர் பவுண்ட் தெரியல அனுப்புறேன். அப்படியே எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுங்க. அவங்க இது பண்ணிட்டோம். NP hard, NP complete, டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், பேக் ட்ராக்கிங், கிரேடி மெத்தட் எல்லாம் வந்திருக்கா பாருங்க. டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், பேக் ட்ராக்கிங் இருக்காப்பா? எல்லாம் வந்திருக்கா பாருங்க. ஒரு விஷயம் பாத்துக்கப்பா. எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுவீங்களா? எல்லா கிளாஸுக்கும் போயிடுமா? என்ன சைட்டுக்கு
டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங், கிரீடி, பேக் ட்ராக்கிங் வந்திருக்கா பாருங்கப்பா தம்பி, பேக் ட்ராக்கிங் வருதா? ஹலோ, வந்திருக்கு சார். பேக் ட்ராக்கிங் வந்திருக்கு சார். பேக் ட்ராக்கிங் அந்த மெத்தட்ஸ் இருக்கான்னு கொஞ்சம் பாத்துங்க. பேக் ட்ராக்கிங், NP ஹார்ட் அண்ட் NP கம்ப்ளீட்டும் இருக்கு சார். பேக் ட்ராக்கிங் வந்திருக்கான்னு பாத்துங்க. பேக் ட்ராக்கிங், அல்காரிதம் கிரீடின்னு சொல்லி அமைச்சிருக்கீங்க. அல்காரிதம் டைனாமிக் இருக்கு. பேக் ட்ராக்கிங் பாத்து எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி அல்காரிதம் அனுப்பிடுங்க. பேக் ட்ராக்கிங் இருக்கு சார். பேக் ட்ராக்கிங் இருக்கு. சரிப்பா சரி. இப்ப வேற யாருக்கும் அனுப்பிடுமா? பிக்க சொல்லுங்க, நான் அனுப்பி விடுறேன் அப்படியே. ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. if there is any difficulty. ஹலோ சார் அப்படியே கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டேங்க. நான் அனுப்பிடுறேன் நானே. ஓகேவா? இந்த குரூப்ல என்டர் இருக்குல்ல, அந்த நம்பர்ஸ் அனுப்பிடுறேன் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி. ஓகேவா? ஹலோ, ஓகே சார். ஓகேப்பா. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் கோஆபரேஷன்ஸ். ஹலோ சார். ஹலோ சார். சார் அட்டெண்டன்ஸ்லாம் வந்து ஆட்டோ கேப்சர் தானே சார்? ஃபார் யுவர் கோஆபரேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் பேஷன்ஸ் அட்டெண்டிங் மை கிளாஸ். ஹலோ சார். ஓகேவா? என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபோர்ட் போட முடியுது. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். ஓகேவாப்பா? தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ. ஹலோ சார். ஓகே மாஸ்டர்மா, தேங்க்யூமா. இத மட்டும் நல்லா தரவு பண்ணி ஈஸியா நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. சார் ஆஃப்லைன் கிளாसेस Thank you, sir. என்னமா? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. ஹலோ சார். என்னோட பேர் வந்து அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட்லயே இல்ல சார். அது அந்த மேம் நம்பர் ஒன்னு தரேன்னு சொன்னீங்க. ஒரு நிமிஷம் பா. ஹேமா மேடம் நம்பர் இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து அவங்க நம்பர் இருக்கு தெரியுமா? அவங்க நம்பர் தெரியல சார். நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க சார். அவங்கள்ட்ட பேசுங்க. ஏன்னா அவங்க தான் நமக்கு சார் ஓகே சார். அவங்க நம்பர் சொல்லுங்க சார். நம்பர் நோட் பண்ணீங்க. 99995 95 661 95 661 20 20 290. ஓகேவா? அவங்க 95 661 20 910 290. 290. Okay, thank you, sir. ஓகேப்பா. தேங்க்யூ ஆல். Thank You can do. சார் லீவ் ஆகலாம்ல சார்? Sorry.